Porque los manicomios proliferan repentinamente en Occidente a mediados del siglo XIX? No de forma gradual. No de forma desigual. Sino casi de golpe. Entre 1845 y 1890 aproximadamente, surgieron enormes instituciones psiquiátricas en casi todas las grandes ciudades de Europa y Norteamérica. Enormes complejos de piedra, construidos a una velocidad vertiginosa, destinados para miles de personas, se llenaron casi de inmediato. Su llegada fue abrupta. Su escala sin precedentes. Y su propósito nos dicen humanitario. La historia oficial ofrece una explicación clara. Los reformistas se habían preocupado por el tratamiento de los enfermos mentales. El tratamiento moral sustituyó a las cadenas y las mazmorras. La industrialización forzó la mente humana. La urbanización, la pobreza y la vida moderna produjeron una locura a una escala nunca antes vista. Así que la sociedad respondió con atención, compasión y instituciones diseñadas para sanar. Pero esa explicación se derrumba por sí sola al examinarla detenidamente. Porque lo que realmente ocurrió no se asemilla a un movimiento de reforma gradual en respuesta a una necesidad creciente. Se asemilla a algo mucho más urgente, coordinado, reactivo. Como estos edificios se necesitaron rápidamente, en todas partes, por razones que no se pudieron discutir abiertamente. En 1800, había quizás una docena de instituciones psiquiátricas especializadas en toda Norteamérica. Para 1880 había más de 300. En Gran Bretaña, el número aumentó de unas 20 a más de 120 en el mismo periodo. Francia, Alemania, Rusia, cada una siguió la misma curva. Italia, España, los territorios austrohúngaros. Diferentes culturas, diferentes gobiernos, diferentes tradiciones médicas. Sin embargo, la misma explosión repentina de infraestructura psiquiátrica, comprimida en el mismo estrecho periodo histórico. Esto plantea una pregunta simple pero devastadora. ¿De dónde vinieron todos estos pacientes? La respuesta estándar apunta al capitalismo industrial. Fábricas, ferrocarriles, ciudades superpobladas. Estructuras sociales tradicionales disolviéndose. Personas sin apoyo, abrumadas y con problemas mentales. Pero las cifras no concuerdan. El auge de los manicomios no se correlaciona claramente con la industrialización. En algunas regiones ocurre antes de la industria pasada. En otras mucho después. Las áreas rurales con un desarrollo industrial mínimo construyeron manicomios tan masivos como los de Manchester o Nueva York. Pequeños pueblos con poblaciones de 15 o 20,000 personas construyeron instituciones diseñadas para albergar a 2,000 pacientes. Comunidades sin fábricas, sin densidad urbana, sin una fuente visible de colapso psicológico masivo. 2,000 camas para un pueblo de 20,000 una de cada 10. Las matemáticas fallan. Completamente. A menos que los pacientes no vinieran del propio pueblo. A menos que estuvieran siendo recogidos. Trasladados. Centralizados. A menos que algo más estuviera sucediendo, algo que el registro oficial se niega a reconocer. Ahora considera una línea de tiempo paralela que la historia convencional trata como inconexa, casual o la mayoría de las veces inexistente. Entre aproximadamente 1750 y 1850, algo sucedió en las ciudades de todo el mundo. Algo que dejó edificios medio enterrados. Las plantas bajas se convirtieron en sótanos.
Los niveles de las calles se elevaron. Las ventanas que antes daban a las calles ahora daban al suelo. Las puertas diseñadas para el paso humano conducen directamente a tierra compactada y escombros. Lo llamamos la inundación de lodo. San Petersburgo, Paris, Londres, Boston, San Francisco, Melbourne, Buenos Aires, Edimburgo, Praga, Istanbul. Ciudad sin una autoridad de planificación compartida, sin estándares de ingeniería comunes, sin un historial de construcción coordinado, pero todas con las mismas cicatrices arquitectónicas. Ventanas ornamentadas en el primer piso ahora bajo tierra. Sótanos con alturas de techo y mampostería decorativa que no tienen sentido para sótanos. Barrios enteros a una altura de entre 90 y 45 metros por debajo de las calles circundantes. Y siempre la misma ausencia de documentación. No hay registros claros que expliquen cuándo y por qué sucedió esto. No hay registros municipales a gran escala de la remoción de miles de toneladas de tierra. No hay una explicación coherente de cómo ciudades enteras fueron parcialmente enterradas y luego simplemente aceptadas en su estado alterado. Aproximadamente entre 1800 y 1860. La misma ventana en la que explotó la construcción de manicomios. Así que hagamos una pregunta que suena absurda solo hasta que la piensas lo suficiente. Si ocurriera un evento que alterara la civilización, si las ciudades fueran enterradas, si las poblaciones fueran desplazadas, si el paisaje físico del mundo se alterara rápido y violentamente, habría habido sobrevivientes. Personas que recuerdan lo que había antes. Personas cuyos recuerdos ya no coincidían con la nueva versión oficial. Personas que recuerdan cuando esas ventanas del sótano eran entradas a la planta baja. Personas que insisten en que las calles eran más bajas, los edificios más altos, las ciudades diferentes. Personas que no eran la discontinuidad. Que preguntan por qué su experiencia vivida contradicía la explicación que así les estaba dando. No criminals. No revolucionarios. No peligrosos en ningún sentido convencional. Peligrosos solo en lo que recordaban. Entonces, ¿qué haces con los testigos? ¿Cómo silencias el testimonio sin ejecuciones? ¿Sin una censura tan obvia que provoque resistencia? ¿Cómo reinterpretas la memoria vivida como error? ¿Cómo conviertes la realidad misma en un síntoma de enfermedad? Construís manicomios. Y ahí es donde el og de los manicomios se vuelve imposible de ignorar. No solo por la cantidad construida, sino por lo que eran. No se trataba de modestas instalaciones médicas. Eran estructuras de contención monumentales. Enormes fortalezas de piedra, a menudo construidas con las mismas técnicas arquitectónicas que los edificios cívicos semienterrados que los rodeaban. Mampostería de precisión. Sistemas de ventilación avanzados. Disposiciones simétricas. Escala monumental. Una artesanía que parece incoherente con las supuestas capacidades tecnológicas de las sociedades de mediados del siglo XIX que luchaban por una industrialización básica. El Plan Kirkbride, introducido en 1854, se convirtió en el modelo para la construcción de manicomios en toda Norteamérica. Enormes estructuras de ala trasera. Simetría perfecta. Largos pasillos diseñados para la vigilancia y la separación. Construidos en piedra y ladrillo, a menudo en terreno elevado. No eran hospitales improvisados.
Se construyeron específicamente para albergar a grandes cantidades de personas durante largos periodos. Y aquí está el detalle más extraño. Muchos de estos edificios no aparecieron gradualmente en el registro histórico. Hay pocas fotografías de la construcción. Pocos informes detallados de progreso. Parecen emerger completamente formados. Terminados con personal y poblados casi de inmediato. Como si hubieran existido antes, cumpliendo alguna función previa, y simplemente si les hubiera dado un nuevo propósito. Las poblaciones de pacientes aparecieron con la misma rapidez. Los registros de admisión los describen vagamente. Los pobres errantes. Personas con trastornos mentales. Individuos sin asentamiento. Pero rara vez diagnósticos detallados. Rara vez historias personales. Rara vez nombres relacionados con familias, oficios o residencias anteriores. Simplemente expulsión. Institucionalización. Separación permanente de la sociedad. Y el lenguaje es cuidadoso. Evitando detalles. Como si las verdaderas razones del internamiento no pudieran escruparse. Lo que hace que este patrón sea más difícil de descartar es que no fue regional. Fue global. Gran Bretaña aprobó la ley de lunacy en 1845, ordenando la construcción de manicomios en todos los condados. Francia promulgó una legislación similar al mismo año. En Estados Unidos, Estado tras Estado aprobó leyes de internamiento durante las décadas de 1840 y 1850. Rusia. Alemania. El Imperio Austrohúngaro. Todos implementaron la institucionalización psiquiátrica a una escala sin precedentes. Japón, sin tradición previa de psiquiatría institucional, comienza a construir manicomios al estilo occidental en la década de 1870. El Imperio Otomano siguió su ejemplo. Incluso en territorios coloniales de África y Asia se construyen manicomios, a menudo antes que hospitales o escuelas básicas. Todo a la vez. Todo sin reconocer la coordinación. La explicación oficial llama a esto evolución convergent. Problemas similares producen soluciones similares. Ideas progresistas se difunden a través de revistas y conferencias. Pero la evolución convergent no produce una arquitectura idéntica. No produce un lenguaje legal idéntico. No produce cronogramas de construcción simultáneos en sociedades con culturas, economías y sistemas políticos radicalmente diferentes. No explica por qué un pequeño pueblo rural de Pennsylvania y una ciudad provincial de Siberia construirían instituciones casi idénticas en la misma década, utilizando los mismos principios de diseño, para el mismo propósito declarado. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Y eso es solo el principio. Para comprender el verdadero propósito de los manicomios, debemos analizar qué calificaba alguien para ser internado. La explosión de instituciones psiquiátricas se correspondió con una expansión igualmente drástica de lo que se consideraba locura. Antes de la década de 1840 la locura era una categoría limitada. Se refería a condiciones extremas, psicosis violenta, colapso cognitivo profundo, estados tan graves que no podían ignorarse. El internamiento era relativamente poco frecuente, controvertido y, por lo general, temporal. Las familias dudaban. Las autoridades dudaban. El umbral era alto. Luego, casi de la noche a la mañana, la definición cambió. Entre aproximadamente 1840 y 1880, el diagnóstico psiquiátrico se expandió a un ritmo asombroso.
Comportamientos y creencias que en generaciones anteriores se habrían considerado excéntricos, inconvenientes o socialmente disruptivos se reclasificaron repentinamente como síntomas de enfermedad mental que requirían atención institucional. Los límites se disolvieron. La locura se volvió elástica. El entusiasmo religioso podía calificar. El radicalismo político podía calificar. Las creencias poco convencionales. El inconformismo social. Insanidad moral. Un diagnóstico tan vago que podía aplicarse a cualquiera que desafiara las normas imperantes. La nostalgia, literalmente la añoranza, se catalogó como una condición susceptible de internamiento. La drapetomania, la supuesta enfermedad que obligaba a las personas esclavizadas a huir del cautiverio, fue propuesta seriamente y publicada en la literatura médica. La monomania, la concentración obsesiva en un solo tema, se convirtió en motivo de internamiento. Y sorprendentemente a menudo ese tema era la historia, la arquitectura, el pasado. Los expedientes de casos supervivientes son inquietantes no por lo perturbados que parecen los pacientes, sino por lo débiles que a menudo eran las justificaciones. Una mujer que afirmaba que su ciudad solía verse diferente. Un hombre que insistía en recordar edificios que ya no existen. Personas que describían calles a diferentes niveles, entradas donde ahora había tierra, ventanas que una vez se abrían al aire. Individuos que no podían conciliar los primeros pisos enterrados con las explicaciones que así les daban. Personas que preguntaban por qué tantas estructuras mostraban signos de enterramiento repentino. Por qué el registro histórico parecía discontinuo. Por qué sus recuerdos ya no coincidían con los relatos oficiales. Las conclusiones de los médicos se repiten con una consistencia asombrosa. Delirantes. Fabulations. Sufriendo de falsos recuerdos. Desorientación temporal. Separados de la realidad. Estos términos aparecen una y otra vez en los registros de manicomios desde la década de 1840 hasta la de 1870. No es predicament. Sistemáticamente. Como si estuviera aplicando un patrón. Pero, si su realidad no fuera falsa? Si simplemente contradijera una narrativa recién impuesta? Aquí es donde la evidencia se convierte en ausencia. Donde el patrón se revela no a través de lo que sobrevive, sino a través de lo que falta. Intent encontrar relatos detallados en primera persona de pacientes de manicomios durante este periodo. Sus propias palabras. Sus propias explicaciones de lo que creen y por qué. Sus descripciones del mundo tal como lo recordaban. Sin filtrar. Sin traducir. Sin interpretar. Son extremadamente raros. Cuando existe el testimonio del paciente, casi siempre es mediado. Transcrito por el personal. Interpretado a través de marcos diagnósticos. Conservado solo cuando refuerza la conclusión de la cura. Los escritos directos de los pacientes fueron destruidos con frecuencia, considerados terapéuticamente contraproducentes o clasificados como productos sin sentido de mentes desordenadas. Sin embargo, el despido no es prueba de falsedad. Cuanto más se profundiza en los archivos de los asilos, más inquietantes se vuelven las lagunas. Ingresos sin documentación acompañante de vidas anteriores. Individuos institucionalizados sin conexiones familiares claras, sin historial laboral, sin registros de residencia. Nombres sin contexto. Identidad sin origen. Solo una fecha de ingreso. Una vaga descripción de los síntomas. Un diagnóstico. Y luego silencio. ¿Cómo estas personas aparecieron de la nada? ¿O cómo su existencia previa hubiera sido barrada?
Como si los registros hubieran sido perdidos deliberadamente. Como si nunca se hubiera pensado que fueran rastreables más allá de los muros de la institución. Lo que atormenta no es lo que dicen los registros. Es lo que se niegan a decir. No hay discusión en la literatura médica del siglo XIX sobre la contradicción. No se reconoce que algo inusual está sucediendo. La repentina explosión de enfermedades mentales se trata como algo natural, esperado, sin importancia. Las revistas médicas no se preguntan por qué la patología psiquiátrica parece estar aumentando exponencialmente. Las autoridades sanitarias no investigan la causa de esta aparente epidemia. Miles de personas en Europa y Norteamérica se están volviendo locas repentinamente, requiriendo internamiento permanente, presentando síntomas sorprendentemente similares centrados en la alteración de la memoria, la confusión temporal y la insistencia en que el mundo físico ha cambiado. Y la respuesta no es la curiosidad. No es un estudio epidemiológico. No es una investigación sobre por qué este conjunto específico de síntomas aparece simultáneamente a lo largo de vastas distancias geográficas. No es una indagación sobre si un evento externo podría ser responsable. La respuesta es el compromiso, contención, silencio, internamiento inmediato, separación permanente de la sociedad, y una sorprendente falta de interés médico en el fenómeno en sí. Los manicomios se llenaron, las preguntas cesaron, y poco a poco la inundación de lodo se convirtió en un mito. Los testigos se convirtieron en pacientes. El testimonio se convirtió en síntomas. Y la insistencia en recordar se convirtió en evidencia de enfermedad. Volvemos de nuevo a los propios edificios. Muchos manicomios del siglo XIX muestran las mismas características de semi-enterramiento que otras estructuras de la época. Primeros pisos bajo tierra. Ventanas que se abren directamente al suelo. Cimientos que sugieren construcción sobre terreno recientemente elevado o enterramiento tras su finalización. El Hospital Estatal de Danvers en Massachusetts. El Manicomio Transallegheny en Virginia Occidental. El Manicomio Athens en Ohio. Todos muestran características arquitectónicas que reflejan las que se encuentran en edificios cívicos, iglesias y estaciones de tren del mismo periodo, características que sugieren una rápida alteración ambiental. Pero a diferencia de otras estructuras monumentales, los manicomios rara vez fueron celebrados. No se exhibieron como logros arquitectónicos. No dominaron la imaginación del público. Se construyeron, se llenaron y se normalizaron discretamente. No hubo grandes ceremonias de inauguración. No hubo revistas de arquitectura que elogiaran su artesanía. Solo avisos funcionales y admisión inmediata de pacientes. Y cuando estas instituciones fueron abandonadas en el siglo XX, a medida que la atención psiquiátrica viró hacia modelos diferentes, surgió otro patrón. Los registros desaparecieron. Testimonios de pacientes. Documentos de admisión. Registros diarios. Expedientes. Décadas de documentación que debería haber existido para instituciones que albergaron a miles de personas durante generaciones. Destruida. Perdida.